very good evening to you and welcome to another edition of Citizens Movement Radio. Today is Friday, the 27th of June 2025. I'm Katie Wechuma, ready to bring you the latest news and updates. Let's take a look at our headlines on Citizens Movement Radio. Remembering 27 June victims of ZANU-PF election violence seek justice. Zimbabwe opposition urged to emulate Malawi's push for electoral reforms. ZANU-PF factions trade open blows as Chiwenga threatens to deal with Zvikanandas. Let's take a look at our news in detail. On this day in 2008, ZANU-PF under the late dictator Robert Mugabe went into a single-race election rerun after the late Dr. Morgan Tsvangirai pulled out of the race, citing violence against his supporters. Hundreds of his supporters lost their lives under Operation Makavotera Papi, conducted by ZANU-PF working in cahoots with members of the National Youth Service, war veterans and the military. Opposition leader in Mashonaland Central, Sem Kondongwe, said the government must compensate victims of the 2008 violence. Kondongwe said, on this day in 2008, ZANU-PF under the late dictator Robert Mugabe went into a single race election rerun after the late Dr. Morgan Tsvangirai pulled out of the race, citing violence against his supporters. Hundreds of his supporters lost their lives. May their souls rest in peace. Under Operation Makavotera Papi and 27 June Mugabe office, conducted by ZANU-PF, working in cahoots and in collaboration with members of National Youth Service, Green Bomber, war veterans and the military, especially in Mashonaland Central Province. I remember it was so painful because all perceived opposition members were driven out of their homes for fear of victimization, torture, and worse still death, because the people in the militia in Mash Central would not let you survive if they knew you were a leader or you supported President Morgan Richard Tsvangirai. May he so rest in peace. And in Mashonaland Central, it is still a dark cloud, because every time we approach election time, ZANU-PF uses the same modus operandi. They still instill fear, and they do what we call harvest of fear. They remind people of what happened during that dark era, during that time when people were maimed, killed, their homes torched. I remember my whole family, my sisters, 6 of them, were arrested and spent 6 days and 6 nights in prison, in cells, because they could not find my whereabouts. They wanted me, so it is so painful that if we had a good government, all these people that were maimed, were killed, their homes destroyed, livestock destroyed, their livelihood destroyed, they would really get compensated by the government, because I believe it is a continuation from the time of Kukura Hundi. ZANU-PF did not stop there. They are still doing the same thing of killing all dissenting voices, and it is high time that the government must stand up and compensate all victims of political violence, especially those that happened when this ZANU-PF was in government. Thank you. Citizens Movement Radio spoke to Citizens Welfare Bureau Chief Senator Amai Bongai Tome to give us a message marking today's commemorations. Today, 27 June, is a significant day in Zimbabwean history
marking a dark chapter in the country's electoral past. On this particular day, in 2008, Robert Mugabe was re-elected as a president in a highly contested and violent election in the history of Zimbabwe. The election was marred by widespread violence, intimidation, and human rights abuses, targeting mainly opposition supporters of the Movement for Democratic Change, MDC. We remember all these atrocities and massacres of innocent blood of our people fighting for change. We remember all our heroes, heroes for change in Zimbabwe. President Morgan Tsvangirai, the MDC candidate by then, pulled out of the election citing unacceptable levels of violence and intimidation. The international community widely condemned the election, with the European Union, the United States, and other countries imposing sanctions on Zimbabwean government officials. This was then followed by international pressure, which eventually Mugabe agreed to form a government of national unity with the MDC, marking a significant shift in Zimbabwe's political landscape. The events of 27 June 2008 still have a lasting impact on our Zimbabwean politics and society, with many Zimbabweans remembering the day as a symbol of violence and human rights abuses. We continue to demand that the government of Zimbabwe stop human rights abuses and respect the Constitution of Zimbabwe. Recently, youths were abducted and tortured, and we are saying no to human rights abuses. We soldier on as we wait for a better Zimbabwe under the able leadership of President Advocate Nelson Chamisa. Aluta, continua. In Malawi, citizens are demonstrating against the country's electoral commission, demanding electoral reforms. The demonstrators want the chairperson of the electoral commission to resign, citing her close relations with powerful figures in Malawi Congress Party, led by President Lazarus Chakwera. Political analyst Simba Mukori said the opposition in Zimbabwe must take a leaf from Malawi opposition parties and demand electoral reforms now before the next election. Mukori said, Indeed, what is happening in Malawi is quite commendable, where we have seen the citizens of that country taking it upon themselves to liberate themselves from the shackles of oppression and dictatorship that is being imposed and foisted upon them by the president of that country, President Chakwera. Malawi Congress Party, led by Chakwera, has made it a point that they do appoint those powerful figures who are in close relationship with the president. And this compromises the integrity and the credibility of the electoral management body itself. Yes, the people of Malawi are not stupid, they are not silly, they are not docile, they are not imbeciles. They have noticed that if they continue to go to elections without electoral reforms being implemented, then they will be doing nothing but a disservice to themselves. Hence, their cries, their demands are quite legitimate, and we also encourage that the government in Malawi will also democratize electoral reforms. And we also want to urge the opposition in Zimbabwe to take a leaf from the opposition parties in Malawi so that they also rise up and agitate and advocate for electoral reforms that will ensure that the playing field, the electoral playing field in Zimbabwe is credible, fair, and just. We cannot continue to get into elections which we all know that they are already rigged. We do have to take the initiative and to try to fight for this right, for the electoral landscape in Zimbabwe to be democratized, such that there is justice and fairness in elections, such that we restore the integrity and credibility of the elections in the country. We cannot continue to have disputed elections in Zimbabwe ad infinitum. This must come to an end. And the only way of ensuring that it does come to an end is when we have an opposition that is progressive and united, and that then encourages and energizes the best to fight against any electoral malpractices, to fight for the implementation of electoral reforms that will ensure fair practices when we go to the polls. And I do hope that the opposition parties in Zimbabwe are also taking a leaf from what is happening in Malawi.
ZANU-PF succession battles are turning ugly as factions openly trade verbal blows against each other. First, it was Emmerson Mnangagwa's preferred successor who labeled all citizens not involved in entrepreneurship as foolish. Yesterday, addressing the Zimbabwe National Chamber of Commerce annual conference, Vice President Constantino Chivengwa warned that individuals who bleed the government through tenders will have their day in court. Let's hear Chivengwa speaking on the matter. We must shun unscrupulous so-called business people operating from briefcases with no traceable capital or legitimate enterprise. This culture of phantom entrepreneurship, where money appears without any known source, is not only economically corrosive, but ethically bankrupt. We all know that man does not fall from the heavens like manna. The time of Moses are no longer here. Real business are built through hard work, discipline, sacrifice, and value creation. The day of reckoning is inevitable for those who undermine our economic integrity by engaging in shadowy dealings. It's coming. Let us not mortgage our nation's future for fleeting gain. Equally, imperative to this shared national and developmental vision is our collective stance on integrity and accountability. As we deepen public-private partnerships and catalyze economic growth, we must decisively shun corruption in all its ugly forms. Meanwhile, former Finance Minister Honorable Tendai Biti has called for an audit of treasury bills issued by the government in the last 20 years. He said billions of US dollars have been illicitly siphoned from the treasury in opaque tender deals. In reference to Kudakwashi Takwirei, Biti said one crook has been a beneficiary of treasury bills more than any other entity in Zimbabwe. Citizens President Nelson Chamisa was in Zaka in Masvingo province today, where he shared his video with multitudes of people following him. Though he did not reveal the reason for his visit, it is clear in the video that Advocate Chamisa remains the people's favorite. Opposition official Stephen Sarkozy Chuma applauded the advocate for his ability to connect with masses. Chuma said, Yes, it's true. Advocate Nelson Chamisa is a people's president, is a man of the people. That's why wherever he goes, multitudes of people follows him. Today we witnessed it in Isaka, where hundreds of people just followed Advocate Nelson Chamisa. Wherever he goes, be it in Matebeleland, be it in Manikaland, be it in Mashonaland Central, Mashonaland West, Mashonaland East, Advocate Nelson Chamisa draws big crowds. That can only happen if a leader has a social contract with the masses. Advocate Nelson Chamisa clearly has a social contract born out of electoral wins in 2018 and in 2023. We all know that Advocate Nelson Chamisa was the winner of the presidential election in those years, but unfortunately the elections were rigged. But the good thing is that the people know their leader. The people know who won the election. That's why wherever he goes, Advocate Nelson Chamisa draws huge crowds. The other reason is because Advocate Nelson Chamisa understands the plight of the ordinary citizens. He knows how people are suffering. He knows
what vendors are going through daily. So he speaks their language. He feels their pain. That's why people continue to support Advocate Nelson Chamisa, and we applaud him for that. Opposition youth leader Bruce Moyo is in the United States, where he is attending the Mandela Washington Fellowship. Moyo said he had an opportunity to meet the Circle of Peace founder in Minneapolis, where the Black Lives Matter movement started. He said he learned about the need for truth-telling in reconciliation, which he said is essential in solving the Kukuraundi issue back at home. In Masvingo, opposition youth leader Kelvin Tinaro has said the state has no case to answer as evidenced by its failure to provide witnesses in court. Tinaro, who is accused of mobilizing for the 31 March demonstrations to remove Emerson Mnangagwa, said for the 8th time today, the state failed to provide witnesses to his case. Let's hear Tinaro speaking. Ongo ndinokutendai mutoro wenhau ndini Kelvin Tinaro, Masvingo Youth Task Force leader. Ichokwadi nhasi 27 June taswera kudare paMasvingo Magistrate Court apo patanga tichifanirwa kunge tichitongwa mushure mekunge ndapomedzerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga musi wa 31 March ine chekuita naComrade Bombshell Geza. Asi zvabuda pachena izvo kuti hurumende kana kuti state haina umboo hwainawo pamusoro pemhosva yavari kundipomedzera, sezvo iyi koti yava koti yechi8 isiri kuuya neumboo, vachingoti kupedzisa kugadzirira umboo hwacho asi hapana. Saka zvakubuda pachena kuti imhosva imubikigwa, mhosva chaiyo chaiyo hapana mhosva, asi kuti kuda kungoshungurudza nekuwana kunyaradza vechidiki vanenge vachitaura chokwadi chemamiriro akaita ekonomi yenyika. Saka nhasi our lawyer Honorable Advocate Martin Mureri vaaplya kuti titongwe tiri out of remand, asi Magistrate varamba kuti titongwe tiri out of remand. Saka yapostponwa again to 11 July 2025. Saka zviri kubuda pachena izvo kuti mhosva chaiyo hapana, asi kuda kungowana kushungurudza nemabail conditions aunenge wakapuwa kuti hauna chimwe chaunoita. Asi taakutotaura kuti hurumende inofanirwa kusiya system iyoyo. Hatisi kuzodzoka kumashure kana tichifunga tichadzoka kumashure panhau yekuti Zimbabwe inake. Tiri kuda a new great Zimbabwe. Tiri kuda kuti nyika inake. Tiri kuda kuti President Advocate Nelson Chamisa vatonge nyika zvinofadza ruzhinji, vatonge nyika zvinogutsa ruzhinji. Saka ZANU-PF ngaisafunga kuti kutisunga, kuti tichidziira kuramba vachiti koti tinodzoka kumashure. Aiwa, vari kutambisa nguva. Kutambisa nguva kwavari kuita. Hatizofa takadzoka kumashure, hatizofa takadududza, hatizofa takavhundutsirika. I thank you. Ndinokutendai mhuri yeZimbabwe. Villagers in Mutsi in Mashonaland East Province are crying foul over environmental damage by Chinese nationals who are mining in the area. One of the villagers, Tichafa Mambo, said their domestic animals are dying due to toxic chemicals that are being dumped in the rivers. Let's hear Nyambo speaking. Mufaro wangu kuwana mukana uno wekutaura nemi we Citizen Movement Radio. Ndinonzi Tichafa Nyambo kumudzi. Chandidakidza kutaura ndechekuti kunzvimbo yedu yemudzi inzvimbo yakakomborwa naMwari, ine maresources zviwanikwa goridhe, lithium. Asi dambudziko ratinaro nderekuti pazviwanikwa zvatinazvo izvozvi hazisi kukwanisa kubenefita isusu vagari. Izvi zvichibudikidza nenyaya yekuti hatisi kuonekwa sevanhu mukurarama kwedu, kuti tiri vanhu vane kodzero dzavo tinofanira kunge tichibenefita pazviwanikwa zvatinazvo. Iye zvino nzvimbo yedu yese yazara nemaChina. MaChina ari kuuya achititorera munzvimbo dzatakagara, munzvimbo dzataisishanda. Isusu vagari vemo tisina kana chimwe chete chatinokwanisa kubenefita pachiri. Izvo vazhinji vari kutamiswa mumisha mavo mavakagara, nzvimbo dzavakazvarirwa, nzvimbo dzemadziteteguru avo, asi hapana chavari kuwana kubva mukudzingwa kwavari kuita munzvimbo idzodzo. Rava tova dambudziko rokuti taane machallenges yokuti mukushandwa kuri kuitwa nemaChina, mombe dzedu dziri kufa nemishonga iri kungoiswa munzizi mumvura dziri kumwa. Makomo yese ari kupedza kuparadzwa nhaka yatinofanira kunge tichichengetera vana vedu vari kuteera. Iye zvino izvi nzvimbo isava nzvimbo inovaraidza, nechikonzero chokuti
muswere wese kunenge kuchingopfumbuka guruwa rokuti tinenge tichingofema mishonga inenge ichibva mumamaini emachina iwayo. Iye zvino mashandiro avanoita havanei kuti ndive ani ndive chii. Vanhu vari kungoshanda vanongorohwa vachingoabhuswa, asi kwekuzvitaurira hapana. Nechikonzero chekuti tinenge tichiona kuti zvese zviri kuitika izvi zvine ruoko rwevatungamiri vari kumusoro. Saka hakuna anozokwanisa kuzvibvunza kana kuzviteera kana kuzvitaura kuti tarisai ndo zviri kuitika kunoku. Pamusoro pezvo tine nyaya yecorruption. Corruption iye zvine zvigore rino kuri kunzi vanhu vese vabhadhara mitero $10 pamunhu. Inova mari yakawanda kuvabereki. Vabereki havasi kuzvigona kuti hapana kwavari kutora mari dzacho, hakuna kwavari kushanda igore renzara, mvura haina kunaya zvakanaka. Saka itongori challenge iyoyo. Saka nenyaya iyoyo yekuti hatina kwatiri kushanda, vabereki havana chunhu, mari yekuti tibhadhare mitero hapana. Tochitarisa kuti iyo kanzuro iri kubhadharisa vanhu mitero saizvozvo ine chairi kuita here muugaro hwevanhu, toona kuti hapana. Tine nhoroondo yekuti iyo kanzuro yedu yemudzi ine mitero yaitora kubva mumigodhi nzvimbo dzakaita semakaha. Mari idzodzo dzaitorwa dzemitero idzodzo hadzina kufamba zvakanaka. Kune unyerekupe hwekuti mari idzodzo dzakabiwa nevashandi vekanzuro. Kanzuro ikabuda pachena ikabudisa mazita evashandi vacho kuti kune vanhu vakatora mari inokwana kuita 1.7 miriyoni yes, asi mari iyo haina kudzoswa kukanzuro. Nazvino hatisati taziva kuti mari yakazodzoswa kana kuti haina. Pamusoro pazvo vanhu ivavo tiri kungoona vari kungofamba kana kuti tizoziva kuti mari iyo yakazodzoswa here. Vanhu ivavo sei vasina kuvharirwa. Zvoonekwa izvo kuti inyaya ine zvematongerwo enyika mukati. Kune vakuru vane ruoko ruri pamusoro penyaya iyoyo. Kanzuro yakabuda pachena kuti kune vashandi vakaita Musandirere uye Royal Round. Vanhu ivavo ndo vakabuda mazita avo pachena kuti ndo vakakwanisa kunge vachifamba vachitora mari dzemigodhi iri mumakaha uye zvichienderana zvichibatsiranwa nakanzera wemunzvimbo iyoyo anonzi Manyonga. Saka ndo imwe nyaya yatinayo yatine dambudziko nayo kuti mitero iyoyo dai yainzi mari yaidzoka kuvanhu ichishandira vanhu, kungadai tine migwagwa yakanaka, tine zvikoro zvakanaka, tine mahospitals yakanaka. Saka zvoreva izvo kuti munzvimbo yedu yemudzi zvichisanganisira sekuchema kuri kungoita Zimbabwe yese, hatina utungamiriri hune chido chevanhu pamwoyo. Utungamiriri huri muno ndihune huori hunosenzesa masimba ezvematongerwo enyika kudzvanyirira vanhu. Iye zvinhu zvari kuda kukama vanhu $10 kuti vabhadhare mitero, asi mari yemitero yacho pasina zvairi kushanda zvinooneka zvinobatika. Saka toshayiwa kuti mari iyoyi inotoiwana kupi, vanhu vanozwana sei. Apa mukaona nzizi dzedu dziri kufusirwa, makomo ari kuparadzwa, toshayiwa kuti vezaki veEMA neiyo kanzuro negavhmendi vari kuona zvichiparadzwa, vari kuti chii, vari kumbozvifunga sei pamusoro pazvo. Saka inyaya yekuti ratova dambudziko munzvimbo yedu. Dai tanga tine utungamiriri hune hanya, tinofunga kuti dai mudzi iri nzvimbo yakabudirira, iri nzvimbo ine zvinhu zvayo, ine migwagwa yakanaka, ine zvikoro zvakanaka, ine zvipatara zvakanaka, zvine mishonga, vamwe vachitobva dzimwe nzvimbo vachitouya kunorapa kuzvipatara zvedu nokuti nzvimbo ine maresources. Saka iye zvine vanhu tiri kungochema, dai Mwari vatikomborera takwanisa kuona mutungamiriri ane zvinhu zvavanhu pamwoyo. Iyo zvatakatarisa kuti dai Mwari waita kuda zviri muhana dzevanhu, kuti dai vatiunzira Advocate Nelson Chamisa, kuti dai ndio Mwari vaita kuti vapinde pachigaro, tinofunga upenyu hwedu hunobuda zvakanaka. Maita zvakanaka ndokutipawo mukana wekutaura maita henyu. Back to our top story. We spoke to citizens to hear their memories and messages to commemorate the events of 27 June 2008. I am Lenton Mwanaka, an ex-political prisoner. In 2008, Movement Democratic Change MDC supporters experienced horror, brutal campaign orchestrated by the bloodthirsty ZANU-PF. Physical attacks were carried out by barbaric ZANU-PF thugs. Victims were subjected to beatings, torture, and mutilation, often at the hands of ZANU-PF supporters, war veterans, and security forces, to please their late dictator Robert Mugabe. Many MDC activists and supporters were abducted and killed or forced to flee their homes to escape persecution. Homes
Food reserves and livestock were destroyed, leading to displacement and humanitarian crisis. Victims faced death threats, intimidation, and harassment, forcing many to live in constant fear, resulting in psychological trauma. The ZANU-PF brutal campaign had a devastating impact on the country's economy, infrastructure, and people's lives. The only person who can erase these horror memories is our President, Advocate Nelson Chamisa, when he takes us to new great Zimbabwe. Thank you. Maswera sei vana veZimbabwe pati kudai kusangana pa Citizens Movement Radio tichikurukura kana kuti tichirangarira zuva ra 27 2008 apo pakaitwa sarudzo dzemutungamiri wenyika dzakazo vaMugabe pavakakwikwidzana naVamorgan Tsvangirai, apo panova ndipo pakakundwa vaMugabe navaTsvangirai. VaMugabe vakaramba kutambira zvaiva zvabuda musarudzo, pakazosvedzwa ratinoti isiso run off nekuda kwemhirizhonga yanga yakasimuka mu 2008. VaMorgan Tsvangirai vakazobuda musarudzo idzi maringe vaona kuti vatsigiri vavo vainge vachirwiswa kumativi mana ese enyika, tingangoti maprovinsi akasiyana siyana. Mhirizhonga yakaenda pane yakaikwira zvikuru, vanhu vachirwiswa nevatsigiri veZANU-PF, kusanganisa nemaovheti, kusanganisa neZANU-PF militiari, kusanganisa nemasoja vachirova vanhu maringe vanhu vanga varamba kuvhotera vaMugabe. Izvi zvinotifungisa zvakawanda zvaiitika kuvana veZimbabwe. Inini rakatombosvikawo panguva yekubhanwa chaiko kumusha kwedu, chinzi handichakwadzere kuti ndisvike kumusha ukoko nekuda kwemhirizhonga idzodzo kana nekutsigira musangano weMDC. Saka tingangoti patasvika iko zvinezvi nebato reZANU-PF maringe nokurwiswa, especially panguva dzemaelection, vana veZimbabwe hasati tasununguka, hatisati taakugona kuita sarudzo dzine dzatingati isisi dzojekerere dzingatambirwe neinternational community kanawo nemamwe maobservers ari kunze kweSADC. Saka tinongoramba kuti vana veZimbabwe kana takaenda kusarudzo tinenge tabata murefu bata mupfupi. Saka ndo tisati takura kazhinji pakuita maelection. Saka zvinongotifungidza kuti zuva iri inge riri zuva ingari makore anga akatiomera sevagari vemuZimbabwe, ingari makore akanga akatiomera kudaidza kuti ndinosapota nhingi, zvinhu zvanga zvakaomera vana veZimbabwe. Patinongoti patiri iko zvino nhasi hapana chashanduka. Vana vanotsigira musangano kana kuti vanotsigira maopposition, vanhu vanogara vachimbunyikidzwa nehurumende, vanhu vanogara vachimbunyikidzwa nemaCIO, vanhu vanogara vachimbunyikidzwa nevanhu veZANU-PF. Tingangoti bato reZANU-PF ndio chete rinokwanisa kuwana media access, especially pa ZBC ndio rinopuwa mukana, mamwe mapato ese apuwe mukana. Saka tinoti hapana chatingati isisu Zimbabwe yachinja kubva muna 2008 kusvika pari nhasi. Sarudzo chiri kungobiridzirwa kusapota musangano, tinongombunyikidzwa, kodzero dzevanhu dzinongombunyikidzwa. Saka Zimbabwe hazisati tasvika chaipo patingati seZimbabwe taakuona kuzvitonga kuzere. Tingori vanhu vanorarama tiri munhapwa, vanhu vachibuda munyika vachienda kune dzimwe nyika. Uyezvewo vana veZimbabwe hatina kodzero dzatinowana muZimbabwe kutaura pamutongi weZANU-PF, ingori bata murefu bata mupfupi. Ndatenda hangu Mwari vakuitei zvakanaka. Thank you very much. Masikati akanaka mhuri yeZimbabwe, masikati akanaka. Tine mufaro mukuru zuva ranhasi kusangana neveCitizen Movement vachitirangadziridza zuva ranhasi, zuva risingatifadzi, zuva risingafadzi vana veZimbabwe vese vakanga vachirwira rusununguko kana vanorwira rusununguko pazuva ranhasi, nekuti ndo zuva riya rakanzi vaMugabe muofisi vachimhanya vari vega vasina vavakwikwidzana navo. Ndo pazuva riya ratanorangaridzwa mashort sleeves, long sleeves, kupondwa kuurawa kwevana veZimbabwe. Nichiitiko chakadaro chinotirangaridza chimiro chisina kumira zvakanaka mukati menyika, nekuti zvakaitwa neZANU-PF
naMnangagwa naVaMugabe Popaya zvinotirwadza chose. Takarasikirwa nemachange champion akawanda, takasarasikirwa nevana veZimbabwe vakawanda nekuda kwechiitiko chakadaro. Saka tiri ipapo vana veZimbabwe tinofanirwa kuramba tichirwira kodzero dzedu, tinofanira kuramba tichirwira nyika yedu, tofanira kuramba tichirwira rusununguko mukati menyika yeZimbabwe, nekuti hapana chakanaka chatingawana kana tikasamira tega pachedu vana veZimbabwe. Utungamiri hweZANU-PF ndo hwatisvitsa patiri nhasi, wokuti tina nhasi tiri kungochema nekuda kwekusamira zvakanaka kwenyika, kusada kusamira kwakanaka kweupfumi hwenyika. Zvese izvozvo zvinotirwadza, zvinotibata. Takasangana nematambudziko akawanda pana Mugabe muhofisi 27 June. Matambudziko zvinotirwadza, asi Mwari harisi benzi, tichasvitswa rwendo rwedu, tinosvitswa. Tatenda. The Women's Coalition of Zimbabwe held a cross-generational learning event where women from Bulawayo, Lupane, Gwanda and Umzingwane shared their leadership experiences and aspirations. Participants discussed challenges they face, such as limited resources, low confidence and lack of empowerment. Meanwhile, the Bulawayo women celebrated a major event after successfully petitioning the City Council to halt plans to privatize water through a utility company. They expressed concerns that water privatization would worsen existing issues like unpaid care work and water shortages. The meeting also included women with disabilities, advocating for a greater inclusion of young women with disabilities in political spaces. Hi everyone, my name is Wolfem Shanga. I'm a WICOS member based in Bulawayo. So today we're having a meeting around women's participation in leadership. We had an linking program where we had women from Lupane, Umzingwane and Gwanda to share experiences around advocacy issues that we have been pushing as women. And part of the agenda of this meeting was to capacitate women, encourage women to participate in these key decision-making processes, taking into consideration that as women are the most affected. We are a large number according to our population. So yes, it's important for us to participate, run elections, be it ward-based committees, we need to be represented. So yeah, my take home was that women have power, especially in pushing issues that affect them in decision-making processes. So hopefully, as women, we are going to participate during elections, upcoming elections, so that we increase the number of women in leadership. Thank you very much. Opposition politician Job Sikala launched his book today, chronicling his life in the democratic struggle. The book, titled Footprints in the Chains, was launched at SAPE's Trust in Harare today. In attendance was former Botswana President Ian Khama, who was the guest of honor. The late President Robert Mugabe's son Chatunga reportedly ran amok in Mazowe, assaulting mine workers from a mine next to his parents' property. Media reports say Chatunga, who was wielding an AK-47 gun in company of a heavily armed group, assaulted workers at Ultimate Mine, accusing them of harboring trespassers on their Mazowe property. Though a report was made to the police in Mazowe, Chatunga is yet to be arrested. Musician Japraiser has been forced to cancel his shows in the USA due to visa issues. Reports, however, say the denial of the visa was due to pressure from Zimbabweans in the USA, who petitioned authorities saying Japraiser is a beneficiary of corruption proceeds from Wicknell Chivayo. A fortnight ago, Auxilia Mnangagwa was forced to cancel her visit to the UK for the FLAIR Summit after facing demonstrations from Zimbabwean citizens in that country.
Let's take a look at our sports news. In FIFA Club World Cup matches played yesterday night, Real Madrid beat RB Salzburg 3-0 to progress to the round of 16 as group leaders. They will be joined by Al Ahly of Saudi Arabia, who punched their ticket after beating Pachuca 2-0. In another group, Manchester City made light work of Juventus by beating them 5-2 to top the group, but both teams qualified. Wydad Casablanca lost 2-1 to Al Ain as both clubs exited the competition. To conclude our Citizens Movement Radio news, here are the headlines once again. Remembering 27 June, victims of ZANU-PF election violence seek justice. Zimbabwe opposition urged to emulate Malawi's push for electoral reforms. ZANU-PF factions trade open blows as Chiwengwa threatens to deal with Zvikanandas. This is the end of our bulletin. Good night.